Good morning, students. Today we'll start the next grammar topic named determiners. Before discussing the determiner, I would like to discuss noun with you. As determiner and noun, they are very closely related to one another. So I'll pose one question for you. What is a noun? Noun is a name of a person, place or thing. Noun means name. Name किसका हो सकता है? It could be a name of a person, name of a place or a name of a thing. Okay, that's called a noun. So let's see the few examples of a noun. I have two books. In this example, in example number 1, I have two books. What is a noun? The noun is the books. Next example. This boy is very clever. What is the noun here? Boy is the noun here. Because ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਅ ਨੇਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਕਿਤਾਬ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੁੱਕ ਓਕੇ ਸੋ that's why it is a noun. If I see the second example, this boy is very clever. एक ह्यूमन क्रिएचर है ठीक है ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਦੈਟ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਐਜ਼ ਦ ਬੋਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਨੇਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਨਾਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਨਾਊਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ. It is the name only. Name of a person, name of a place, name of a thing is a noun. So I hope you have understood noun. Let's see these examples more clearly. I have two books. Another word used here is the two before the noun. And here this boy is very clever. Another word is used this before the noun. Agar a words to and this, for example, I have not used these words. I have not used this. I have books. I have books. Does it make any sense कि I have books could mean मेरे कोल 1,000 books भी हो सकदियां हैं. I have books could mean I have the 10 books. It does not make the noun definite. It does not it does not give much sense to the noun agar two nahi used hai. If I said I have two books, it makes the noun more clear. It noun ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ more clarity ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ books ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ. I have two books. Agar we have not used this here, boy is very clever. Which boy is very clever? ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ boy ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. But here we have used this before the noun boy. So this makes the more clarity about the noun that this boy is clever. Okay. So the words that are used before the nouns and gives more clarity to the noun are called the determiners. Determiner itself is derived from the word determine, which means determine करना की हुंदा किसी चीज़ नू modify कर देना. Determine means किसी चीज़ नू modify कर देना. So determiner are words. That come before a noun and serve to modify the noun. So determiners are the words that are used always before the noun. And what is the purpose of the determiners? They modify the noun. They gives more clarity to the noun, what that noun is about. Determiners modify nouns by providing the context and specificity to the noun. It makes the noun more specific. Specific means ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ particular ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ specific ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਓਕੇ
it is called noun modifier also, and it is called noun maker also. Okay, I'll go back to the example again. If I have not used this here, I could use the other word also instead of this. This boy is very clever. I can say a boy is very clever. I can use a also. Okay, I can also use the boy is very clever. So this अगर this यूज होया तो वो इस चीज़ ਨੂੰ particular कर रही है कि we are talking about the this boy only. A boy is very clever would mean कि कोई भी ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ clever ਹੈ. The would also mean make it specific. So ਜਿਹੜਾ context ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. I have 2 books. इतने कॉन्टेक्स्ट की है कि नंबर ऑफ द बुक्स असी दस रहे हैं. ठीक है, अगर मैं ਇਹਦੀ जगह द यूज़ कर दूँ आई हैव द बुक्स, उस चीज़ ਨੂੰ कर देंगे कि वो पर्टिकुलरली ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾउन ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਨਾउन ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨਰ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਨਾउन, ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ. ओके, अगर बच्चे दिस बॉय इज़ वेरी क्लेवर, आई कैन से दैट बॉय इज़ वेरी क्लेवर. दूर किते खड़ा होएगा अगर तो आई कैन यूज़ द वर्ड दैट. इस तरह ਉਹਦਾ फिर कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा. पास की जगह वो मेरे तो दूर हो सकता है कि मैं उस लड़के की गल कर रही हूँ. सो इस तरह कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिसिटी and the modification of the noun is dependent upon the determiner, और determiners हमेशा असी we use it before the noun. Let's see the example. The man took out a diary from his pocket. So the man is the noun. उस तो अगे केड़ा डिटर्मिनर यूज़ किया होया, द डिटर्मिनर यूज़ किया है. इट मेक्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर मैन, एक बंदे दी पर्टिकुलरली गल कर रहे हैं. टुक आउट अ डायरी, डायरी इज़ अनदर नाउन, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ यूज़ किया, अ यूज़ किया है अनदर डिटर्मिनर. इस तो पता लगता है कि ਉਹਨੇ सिंगुलर एक डायरी ਜਿਹੜੀ है एनी डायरी सिंगुलर वो एक ही डायरी है ਉਹਨੇ अपनी कड्डी. फ्रॉम हिज पॉकेट, पॉकेट इज़ द अनदर नाउन. अपनी पॉकेट तो, फ्रॉम पॉकेट वुड मीन कि किसी दी पॉकेट चो कड्डी. हिज पॉकेट द स्पैसिफिक हो गया कि ਉਹਨੇ अपनी ही पॉकेट दे विचों कड्डी है. सो द मैन, diary, pocket, these are the nouns, and before these we have used the determiner the, a, and his. Okay, let's see the another example. This man is my neighbor. We are talking particularly about the man near to me, standing near to me. I'm particularly talking about that man. So this man is my neighbor. Next, types of determiners. Determiners are divided into various types. It include articles. We have 3 articles in English grammar, a and the. It include possessives. Possessives shows the thing belong to whom. Possessive means belongingness, कि ये चीज़ किस बंदे नू belong करती है. Demonstratives. Demonstratives means to show, to point to something, this, that, these, those are the determiners. WH words or the interrogatives we also call it, and these are whose, whom, which, where, who, etc. Another type of determiner are the numericals. It is divided into 3 kinds: cardinals, ordinals, indefinite numbers, and then we have the quantitatives: all, enough, little, any, etc. We will discuss all the types of these determiners one by one in the coming videos. I hope the concept of determiner is clear to you. Thank you very much.